My name is Harry. I'm from London. Meghan Markle here. Today is March 24, 2026. It is almost 2 p.m. So I have some time and I'm always creating lists. So I have some stuff regarding Haiti. Let's check them out. I may not go on the comments, but just focus on the on just the tweets itself. All right, so let's see here. They keep on piling up. All right, so this is the first tweet. Thank you, Dany Glover, for these apt words. Quote, the Haitian Revolution remains Africa's first act of revenge against the slave system and the world. Frederick Douglass. All right, so it's 1 minute and 13 seconds. Screenshot. Okay, well, in case you had no clue about Haiti, watch this. It might help you understand Haiti. All right, so let's listen. I'll enlarge the captions, okay? But most certainly, not the least, Haiti. My relationship with Haiti began when I first went to Haiti in 1973. And it's been a continual hardship, heartbreak in the devastation of this extraordinary people. Frederick Douglass said at the 1893 World's Fair in Chicago that we people of the world, particularly we people of African descent, whether we be in Latin America, whether we be in the Caribbean, whether we be on the continent itself, owe so much to the Haitian people for what they did. It was the first victory of Africans against the worldwide institution of slavery, the Haitian Revolution. The first victory at a time when there were simply 13 small colonies on the eastern seaboard, that these extraordinary men and women waged really I believe, one of the most important struggles in that period. If we look at the three revolutions at that time, in that 15-year period, the American Revolution in 1776, the French Revolution in 1789, and the Haitian Revolution in 1791, we would have... Oh man, I would love to hear so much more. All right, so there's no comment. I would love to hear so much more. Shout out to the content creator who posted this. That's the name here. All right, so let's go to the next one. Let me retweet it. But most certainly, let's pause. Let's go to not the least. Let's go to the next tweet. If I come across more of this or the finished side of that speech, I'll be more than happy to share it with you. All right, next one. There's this here. Haiti's Director of Immigration, Antoine Jean-Simon Fenelon, and another senior official, Jean-Urslain Lambert, were arrested Monday during a judicial police operation in Port-au-Prince. Several employees were also detained. The arrests may be linked to an investigation into passport issues to foreign nationals, though no official statement has been released yet. Okay. Haiti immigration officials arrested in Port-au-Prince. Is that a video or just... Nope, that's just an image. Okay, so there's no comment. That's it. Let's go to the next one. I just hope the security of Haiti is there. All right, so there's another one here. Okay, they had to erase our spirit, our strength, in order for us to be docile. Colonizers were afraid of us. Okay, 2 minutes and 6 seconds. Do y'all want to know why it was so important for them to force us to convert to Christianity? Not because they wanted to spread enlightenment in the good word, but because they were very afraid of us. I'm pretty sure y'all heard of the Haitian Revolution. Oh, you know where black people fought against the French and won?
They were so nervous, they even made laws. 1685, a law in Haiti prohibited the practice of African religions and forced slave owners to actually push their slaves to adapt to the Christian faith within 8 days. Now, I really want to just ask this question. Y'all got knives, bayonets, swords, pistols, muskets, rifles, cannons, bombs. So here's the big question. How did enslaved people with no upgraded weapons fight and beat against these people? Well, this is Cecile Fatima, and she was a Haitian voodoo priestess. And she did a voodoo ceremony to summon the strength to win against these colonizers. A week later, 18,000 plantations were destroyed, and 1,000 slaveholders got what they deserved. Now, I can see why these colonizers want to demonize their practices. I mean, imagine seeing people like this doing these ceremonies, converting their energy to fight against you. Very strongly put in the Bible. Slaves, be obedient to your human master with fear and tremble in the sincerity of heart as to Christ. There were instances of colonizers' teeth falling out through battle. Stomach pains, headaches, issues within the colonizer soldiers. I mean, look at this. The Chief Justice President Judge lost his voice and had to adjourn court. Then the President of Legislative Council died. When court was resumed, the judge again lost his voice, and he had difficulty speaking. The jury believed to have supernatural interventions. They do not like the personal, spiritual, and ancestral power that we were using to protect us. Voodoo means spirit. They had to erase our spirit, our strength, in order for us to be docile. Because what was done in Haiti shook the foundation of owning slaves. But you know, y'all stay dangerous. You know what during ice, I think they sent ice somewhere in the south. Was it Mississippi or something like that? And then people who live around Mississippi, the area where they were sending ice, they were putting, I could have the state wrong, but it's somewhere down south, not too long ago. So some people who live around that area were putting pens like voodoo dolls around thing, and they put the word ice on it, and then many of those ice people didn't want to go in those areas. All right, so okay, let's see here. And it's not too long ago, I remember mentioning it, that look at our freedom in the US. I mentioned about the Haitians. They didn't have all those high tech at that time weapons to take on their slave masters, but they still fought to free themselves. There's so much. Okay, let's see here. They had Kenyan, brilliant. Why haven't Haitian taking over the world? After the Negro slaves machete all the white men, women, and children on the island, then they kill all the mulattoes. Right? Okay, they destroy African spirituality because of its inherent power and deem it pagan to foster internal shame and cultural disconnection. This I believe. Yeah. The country that the European couldn't conquer or colonize was the nation that was Christian before Christianity reached Europe. Ancient News original book can be accessed through the Library of Congress. Okay, so there's that. Let's go to the next one. Okay, I'm 8 minutes. I really don't want this video to be too long. Okay, so oh my God, this is long. Okay, Reynyon Kreol, Reynyon. Okay, born in the 17th century on the island of Bourbon, now the island of Reynyon, Kreol Reynyon is spoken by about 600,000 people, according to Ethnologue, or 75% of the population, making it the most widely spoken regional language in France's overseas department. It reflects the blending between French settlers, Malagasy slaves, captives from East and Southern Africa, Tamil Indians, and Chinese. The fruit of this forced encounter, it is today the living soul of La Reunion. A short report on Reynyon Creole from Reynyon La Première. Alright, so this one is slightly long. Cause créole tous les jours, le monde y dit à nous oui dans l'ensemble, même s'il n'a encore chemin pour faire. Chez moi, oui, hein. Toute bonne marmaille, cause créole, quoi. Et important pour? Ah ben oui, très. Pourquoi? Ben parce que c'est notre racine qu'on fête. Voilà. Ouais, toujours cause créole. Toujours.
Et la place le français avec le créole, comment Zotima et les deux? Ben, surtout dans le travail, dans le bureau, tout ça, il m'aille. Il nous fait assez pour le créole aujourd'hui? Oui, même à l'école, ben, tout le monde y parle créole aussi, quoi, de base. Et après, ben, il apprend de bonne marmaille à cause français, quoi, en fait. Le créole, il sait apprendre le français aussi? Ben oui, aussi. Est-ce que vous parlez créole? Un peu, Beaucoup? pas beaucoup, non. Pourquoi? Bah parce que mes parents m'ont habitué à parler français, du coup je comprends le créole, mais je le parle pas forcément. Pour rigoler un peu comme ça, mais c'est pas une langue que je parle tous les jours. Est-ce que vous pensez que... Oh man, I think if I listen to French more, I will understand it. What they asked, I understand a little bit. Is that, do you speak Creole? And she said, no, I don't speak Creole. And the guy asked her why. It's because she doesn't practice it or something like that. I listen to more French, I think I will understand. I used to speak French, but I don't practice it at home. All right, let's continue. Parler créole, ça vous manque aujourd'hui ou pas Non, pas forcément, non. Créole, c'est la langue, le cœur, la langue, ils sortent dans notre tripes. Nous aimons créole, nous connaissons créole, nous avons créole toujours. Vous sentez mieux qu'on cause créole? Ah, je sens moi beaucoup mieux créole, moi. Beaucoup mieux que français, parce que je ne pas parler français du tout. Ah, mais c'est un gros créole pire, moi. L'arcase, dans le chemin, entre camarades, n'a point de problème. Mais dans le banc de bureau, c'est un autre affaire. Déjà, au rôle d'un bureau, même les créoles, dans le bureau, il ne fait pas encore créole. Ouais, quoi, un peu haut placé. Il ne fait pas encore créole, écoute. Il ne comprend pas. This is strange. I understand the girl that with the child, but the others I don't understand. What the hell? But okay, let's continue. Tu comprends pas, moi? En tant que créole, donc au créole. Pourquoi un créole comprend pas créole? Il faut nous défendre notre identité. Maintenant, c'est créole, il fait qu'au créole, la honte de notre langue. Vous croyez que c'est la honte, explique ça? La honte même. Non, l'orgueil. L'orgueil. Un langue, ils se battent des fois pour continuer à exister, mais une langue, ils vivent et permettent à nous de rester soudés. À une époque, les créoles du Sud qui ne comprenaient pas les gens du créole du Nord. Aujourd'hui, ça se réunifie un petit peu. Le créole est en train de se réunir parce que les gens bougent beaucoup. Avant, on ne bougeait pas. Tu avais des villages, ils parlaient créole, on pouvait pas comprendre. Mais justement, le fait que justement il y a un matching pot, le créole il s'unifie. En créole, les mieux laissent de monde causer et chacun en a son style l'expression préférée. Darwin après bataille. Haiti à feuille. Fallait que ça. Quand ça sort, ça vient du cœur, quoi. Well, it's funny. I understand her, not him, her. When they were first talking to her, I understood her, but the others I don't understand. All right, let's see here. Trinidadian Creole and Trinidad and Tobago. And by the way, there was no caption, okay? If there was caption, I would have enlarged it. Trinidadian Creole and Trinidad and Tobago. Creole has nearly disappeared. Only a few elderly people still speak it. All right, so let's 35 seconds. Oui. E puis qui ça? Yon pen. Non. Moi, ma sa pen, ça peut être un pen. Sa ou ka ou sa vi? Translation. Et bien, boss. An boss. Ni boss ça assez pour payer. D'ailleurs, petit film, moi, ni pour payer tête pour maman. Pas garder pour payer, non? Ça ni pour prendre boss ça grep, et puis dans tête qui vient. Et puis, couvert. Tête pour pas qu'à ouéter sans couvert. Ok. Tête pour comme ça? Non. Ou alors, on manger. Okay, Oui. it's playing over. So this one has translation. Okay, let's see this one. Based on French lexical root, this Creole is spoken in northeastern Venezuela near Trinidad and Tobago. Its speakers are now extremely rare, mainly a few elderly individuals. Okay, so this person created a thread with it. I may come across some of them because I was seeing some of them individually, so I'll just skip it next time. All right, so let's listen. 1 minute and 17 seconds. Let me put it larger, so hopefully there's translation. Et ça qui l'âge, si vous voulez l'âge. L'âge, moi, 73. Ok. Et parlez moi de la vie où, si vous n'êtes pas marié, si vous mariez. Moi, t'es et puis gangan moi. Il dit ça t'a moi t'es tenu 7 l'année. Après t'es moi t'es tenu 7 l'année.
Moi, sorti côté quand moi payé et puis moi aller à une place où tu as payé l'hôtel pour moi aller à l'école. Par côté, moi tu as vivre, pas te finir l'école. Puis là, moi aller à l'école, il y a un petit tas. Puis là, moi aller à une place où tu as payé Santa Isabel, moi aller à l'école. Puis là, je vais mettre sur l'école là et si tu as oui, moi venir et puis. Et si je vais aller la vie à Salé. Puis la vie à Salé, moi j'étais là, longtemps à l'école. Puis là, moi je vis week-end. Moi, trouvé ici et ça. Moi, fait la moi et puis, yon l'année. En yon l'année, je m'aille. Moi, aller Makou. Makou, moi, fait 9 ish. À Makou, tout dit, fait dans la Makou. Tout fait Makou. Dernier, moi, j'étais qu'à vivre ici. Moi, aller faire une vacances là-bas, je suis en pop. Et puis, moi, aller là passer. J'attends yon vivre yon. Okay. If you want, okay, let's go back. So there's this here, pause, a minute and 28, Louisiana Creole, born in the early 18th century from the contact between French colonizer and enslaved African. Kurivini is an indigenous language to Louisiana and the United States. Moi, j'étais venu ici une demi-mille de la maison là, pour jouer mon frère C sur le bayou Tiège. Ça t'a préféré, hein? Ah, comme on est levé matin, ça là, on dit, mal courir à la pêche pour attraper quelque chose pour manger, un gros poisson, tu connais, pour faire un coup bouillon, quelque chose. Mais, moi, t'ai pas attrapé rien du tout. Juste la branche dans l'arbre, là, toi. Ouais. Aïe, aïe, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais au moins, mon gain, la bière frette. Oui. Ça fait du bien, ça. Ah. Et toi? Et tu parles créole aussi? Ah ouais, on parle créole aussi. N'importe qui nous peut parler créole. Ça te gonfle. Ça te gonfle, je dis. Ma grande cuit. Ça te gonfle. Oh, tout quelque chose. Moi, peut-être ma cuit un cochon, tu dis. Oh, ma grande cuit crébis. Un petit crébis étouffé. Poisson. Un petit salade. La salade, ouais. Quelque chose pour boire. Oh ouais, mon gars, bien. Mon gars, bien, mon la bière. Frais. Oh ouais. Frais. Tracasse pas, lui c'est frais. Lila. Oh ouais, Lila. On roule la glace déjà. Oh ouais. Il est dans mon frigidaire, comme dit-vous. Cecilia, Louisiana. Okay, I don't understand. Okay, what is this now? Emerging in the 1770 and the Seychellois Creole or Seychellois was born from the contact between French settlers from Mauritius, enslaved African, and okay. Whew, I didn't think this was long. Okay, it's a decent. For those who care, what the hell? I didn't know it was that long. Pause and read. I didn't know it was that long. This is almost 4 minutes. If you care, I'll let you listen. I'll just let it play. All right, but screenshot. Paix, solidarité et l'unité nationale qui nous marque la fin 2014. C'est dans ce même esprit et qu'aussi prudence qui nous accueille 2015. Avec confiance dans nos capacités pour surmonter l'obstacle, avec l'amour pour nos pays. Nous un petit pays avec grande ambition. Plus qu'ils en main, nous l'unité et que nos cohésion nationale y restait indispensable. Au plan économique, nous continuons à progresser, même si nos croissances pour 2014 partit tout à fait à la hauteur prévision. Cependant, nous gardons l'espoir avec précaution que 2015 pourrait être meilleur. Réussite nos programmes réformes macroéconomiques, y renforce aussi nous l'espoir et nos confiances. Nous besoin de maintenir nos directions et quand nécessaire, faire réajustement selon la situation économique mondiale. Nous vivons un peuple résilient. Nous avons besoin de travail plus dur pour nous bâtir nos prospérités. Nous pouvons continuer à augmenter nos réserves de devises. Nous détenons bas contrôle. Il n'y a pas rien qui manque dans le magasin. Travailler en an, plus d'opportunités business. C'est sa résilience qui nous bâtit, qui fait nous plus déterminés et toujours parés pour comprendre la réalité et faire face avec des défis. Nouveau CCL, il commence avec nos peuples, un peuple plus fort et responsable,
qui est capable de lever avec courage et debout pour batailler pour son succès. Succès son famille, succès nos pays. Un peuple qui n'est pas mazinzi aujourd'hui. Un peuple qui est loin dans son développement. Peuple Seychellois, pendant ces 6 dernières années, nous avons créé une fondation solide pour assurer la soutenabilité de nos développements. Pour nous-mêmes, pour nos enfants et que les autres générations qui peuvent venir. Nous ne pouvons pas payer 10 demain. Nous avons besoin de regarder loin. Beaucoup plus loin. C'est ça, le développement soutenable. Chers compatriotes, 2015, il en est qui Nations Unies inétabli pour un pays réussi à accomplir certains grands objectifs de développement. Nous, ici, Seychelles, nous pouvons célébrer l'accomplissement, la plupart, ça 8, l'objectif développement millénaire. C'est certain, ça m'a un succès qui nous a réussi à accomplir bien avant 2015, qui rend nous plus optimistes pour l'avenir. À présent, nous sommes capables de concentrer sur les autres opportunités qui nous pays puis offrent nous. Amène plus qualité dans nos développements. Aujourd'hui, les monde y content Seychelles. Les monde y respectent Seychelles. Là nous causer, nous gagnons écouter avec beaucoup de respect. Nous fiers. Nous pourrons rester actifs dans la scène internationale dans l'intérêt progrès nous peuples, dans l'intérêt nous développement. Moi toujours dit qu'il nous plie bien capable assis nous l'avenir, là nous venons ensemble, là nous mettons nos différences de côté et travaillons pour nous cesser le bien-aimé. Nous voulons plus participation dans le travail pays. C'est trop petit pour une division. Nous avons besoin de content nos pays et mettre cesser l'avant tout. C'est sa raison qui Seychelles toujours besoin de tous son enfants. Seychelles in. Okay, so while it was playing, I went to search the map where it located at. It's somewhere off of Africa, the continent, somewhere near Kenya. All right, so it's right here. Tanzania is on the mainland of Africa, the continent. There's Madagascar, and it's somewhere here. That's the first time I'm hearing about it. All right, so that is it. Please take, what is that here? Dominica, so Creole speaking territories, Dominica, French Guyana, Guadeloupe, Haiti, Louisiana, Martinique, Mauritius, Reunion, St. Lucia, Seychelles. Okay, 2 pronunciation, 1 clear divided, bonjour, and the Atlantic, bonjour, and the Indian. All right. I don't know. I saw it. I thought I shared it with you. Okay, what is that? We are family, soul of motherland. What is that now? Illustrious war, 18. Oh, never done before. So I quantum leap to 1784. We talked about breaking the chains, breaking the pain, but since our struggle, it's never been the same. I sat at the ceremony, 1791, Wakaima. A brother named Bookman of African descent, sent to Jamaica to represent. A ceremony took place to erase all the scars that took place. Now the war has finally begun to be free and independence. By any means, led by Dessalines, field of many dreams, haunted by bloody streams just to preserve mountainous greens. Negmawon, in military attire, no guns, we still exchange fire. We ignite the minds of young. Okay, another thing I would like to listen to. Okay, so that is it. Please take a moment to subscribe, like, and share. If you want to support this channel, there's a PayPal link and a Cash App link in the description. You could donate. Those who have donated, thank you. I'm going to do another video. The next video is going to start for next week. It's going to be this, okay? I'm going to start with this. Okay, some stuff that's happening in Haiti. All right, so see you in the next video. Thanks for watching.
Levanaka. It is a great privilege to be with all of you today. You know, we ask for forgiveness and please come back. As you saw me find the love and happiness that I'd hoped for all my life. You are all in this together. And if I may speak personally, we are all in this together. Because asking for help was one of the best decisions that I ever made. You will be continually amazed how life changes for the better.